আজকে যে বিষয় নিয়ে কথা বলবো যে এন্টারপ্রেনারশিপ বা উদ্যোক্তা হওয়া, নারী কিভাবে উদ্যোক্তা হতে পারেন বা উদ্যোক্তা হতে গিয়ে তাকে কি কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তাই নিয়ে আমরা আলোচনা করব। আমাদের সাথে আজকে আছেন তিনজন ইন্টারেস্টিং গেস্ট, আপনাদের সাথে তাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। আমাদের সাথে আছেন দিলারা খান, ফাউন্ডার অ্যান্ড প্রেসিডেন্ট অফ ব্রিটিশ বাংলাদেশ চেম্বার অফ উইমেন এন্টারপ্রেনার্স। We have Nusaiba Muhammad Timol, founder and director of Wow Creative Arts. And we have our phone guest who is Nurun Ahmed. She's a former candidate of Apprentice BBC. So we have three exciting guests with us, and তারা অবশ্যই তারা আজকে যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন অনেকটা পথ তারা পেরিয়ে এসেছেন এবং সেই পথে অনেক হয়েছে, অনেক সময় হয়তো ফেইলিয়ার যেগুলো ছিল, ফেইলিয়ার থেকে তারা অনেক কিছু শিখেছেন। আজকে আমরা আশা করব যে আমাদের সাথে শেয়ার করবেন আপনাদের যদি অভিজ্ঞতা থেকে থাকে বা হয়তো জানতে চাইছেন যে কিভাবে কি করলে আমি একটা কিছু শুরু করতে পারবো। আমার খুব ইচ্ছা বা আমার খুব একটা স্বপ্ন আছে, আমি সেই স্বপ্নটাকে একটা বাঁচতে চাই। শুরু করছি। দিলারা, shall I start with you? দিলারা, একটা বড় একটা শব্দ ইউজ করলাম যে এন্টারপ্রেনারশিপ। What is entrepreneurship? Entrepreneurship is, how I understand it, is not a dictionary meaning, but entrepreneurship is usually someone who's looking for solutions to problem. It's a combination of looking for solution, but also something, you have a person, individual have aspirations, wants to experiment ideas or develop a business or develop something from small and want to see that thing become successful. But it mainly starts off with a problem, and so they look into that problem and they think about they can bring a solution to it. So it could be business, it could be developing ideas. So it's a whole host of things, but that's generally how I understand it. Just to touch base with the examples of this, you are founder and president of British Bangladesh Chamber of Women Entrepreneurs. So can you give me some examples of who are those women who are entrepreneurs? What do they do? What do they do? Well, within Nurun, one of our guests, she's also one of our directors of BBC We. And I think initially when I started off, my background is from the public sector, from the National Health Service. So I worked there as a head of service, managing a number of service for 12 years. And then I came in to explore the world of entrepreneurship and how I can go about doing things that I've had dreams for a very long time. And I think it started off why I founded the chamber is that when I came out and when I wanted to establish a business, I couldn't see anybody left or right to support me or guide me in doing so. So I had to take up step by step in developing that. And that's how BBC We was formed. That likewise, there were a couple of other directors. We thought, let's set up something which will then guide and act as an advisory role to women who want to set up businesses, who want to explore ideas, whether it's small or big. So that's how the formation of BBC We came about. So in terms of entrepreneurship, the people that we have, our chamber isn't just dedicated to established entrepreneurs. So it's open to anybody from the age of 16 onwards, and it's about students who want to, because everybody, whether you're a homemaker, whether you're a student or whether you're a professional, at some point you have that aspiration to become an entrepreneur or do business or to whether it's for learning or whether you want to make a bit of extra money. So this is where we came back, that we want our chamber and the membership to be a wide range, and our mix is from professional women to e-commerce business people to other professional business directors or lots of mums who are just homemakers but want to learn along the way, is that when then they can take on that challenge. তো শুধু প্রোডাক্ট বেসড না, আপনারা সার্ভিস বেসডও করেন। I'm going to go to the phone guest to the show. Assalamu alaikum Nurun. Assalamu alaikum salam. Hello, assalamu alaikum. Walaikum salam. Can How you are hear you? me? Yes, I can hear you. Nurun, how are you?
I'm fine, thank you so much. Thank you for having me on the show. Thank you for joining us today. And I remember a while ago you also came to our show, and I understand that you live very far away, but you still didn't want our guests, our viewers, to miss this opportunity to learn from you, to learn from your experiences. I'm going to come to you, sister, but I just wanted you to be part of our show. I'm going to go to our guest on the set, and then I'm going to come to you shortly. Nusayba, I understand you come from a very creative side, and that creativity, that passion, you put it into a profession. Can you tell me a little bit about? We talked about the service side of it. Can you tell me about how your organization is providing as a service, so we get understanding of what does this service mean? Like sometimes we, how do I say it? Sometimes we have certain skills. How do we use those skills in as a business? So I think for me, so how do we use it? Yes. Certain skills. I think for me, it began from a very young age. I just wanted to be my own boss. I knew I wanted to work for myself, and I quickly learnt that to get to that position, you have to, I have to earn those key skills and all-rounded skills. Okay. And I decided to develop what comes most natural to me, the skills that come natural to me, and that was the creative skills. I took those skills and moved into studying further, and studied at the University for the Creative Arts in fashion and textiles. Okay. And simultaneously, I was working. I was fortunate enough to get opportunities to work and implement those skills that I have developed and into doing photo shoots for different brands across internationally and here, and also for 7 years. From then, writing in various media platforms and magazines on modest fashion and commentating. So I think it's really important to just realise what comes naturally to you, and then develop on that. Right, yes. So that's what I did, and that led me. So this is on a later stage of my life, but if I quickly go back to stage of my life, again, I was really fortunate to have the opportunity to get into the Islamic field also, which because of my participation in the first national Qiraat competition, and I was the only female finalist then. And my mum, parents have always encouraged me to keep that side on, develop and learn about the religion and go further into the Islamic field. So those two hand in hand, not long ago, those two hand in hand, I've always kind of kept those two balanced. And it was time for me to marry the two, marry the Islamic field and the creative field, and that gave birth to Wow Creative Arts, which I recently launched. And Wow Creative Arts is the first of its kind Islamic creative arts school, and you can see where I kind of took the Islamic side and the creative side and put that together. So I think it's really important for us to kind of understand who we are, and understand what our key skills are, and just develop that. And when it's the right time, it will naturally kind of mold into place. And for me, I really believe in intuition and gut feel. So when I felt it was right for me to develop and create Wow Creative Arts, I went ahead. All right. We are going to know more from about your organization and what you do. Sister Nurun, you obviously, we have seen you on BBC. We really enjoyed when you were there. One thing I noticed when this apprentice and in BBC, or this kind of similar sort of programs, that it's a very male-dominated industry, and often you see the necessary harshness and aggressiveness. Does it mean for a woman to explore this arena, the entrepreneurship, do they have to
become one of these, stereotypical, have those attitudes to reach to a certain position? What do you think? I think so, because with any business, I think people are the most important thing, because a business model and a product will always follow, but it's the right people. And if you are the right person to be cut out, whether you're male or female, it doesn't matter which field we're in. Even if it's a male-dominated field, you'll always be successful. It's your passion and your drive that will actually make you successful. Obviously, me being on a reality show was totally different, because that's not a true reflection of how we sort of work or operate even as entrepreneurs. Right. And I think, like I said, it's someone, whatever field you go into, if that passion and that drive is there, nothing should deter you. Yes. And you see, the main thing is instead of like freaking out about these constraints, oh my God, this is male dominating and I'm a female, you have to embrace them. We've got to let these things guide us. Constraints, sort of drive, they sort of innovation and all of like force focus. So instead of trying to remove them, use them to your advantage. As a female, the market that I'm in, I use that to my advantage. Being a female, being in a retail environment, as a, we're more sort of, we've got our feminine views. So for me, I use that to my advantage. So even when I go to suppliers, I would have a than say as a male counterpart. But I think we can't just restrict ourselves. And I think, like I said, the main important thing is if you have a dream, and then you have to pursue it. And I think you cannot ever see the beginning or the middle as a failure, as long as you don't entertain it right to the end. So I think that shouldn't be a barrier for any person to say, well, I can't enter this field because it's male dominating, and never to sort of constrain or restrict yourself. Yeah, thank you so much. This is such an inspiration, because I think it is important to be true to yourself as well, and at the same time, finding our own voice. And we all have something to give, some uniqueness, and what do we bring to the table rather than fitting into what is there. Absolutely correct. Dilara, what are the benefits of entrepreneurship in the society? I mean, you are a director and with Bangladeshi community, but at the same time, you do interact with other communities in the UK. What do you see the benefits of entrepreneurship within our community and in the society? আমরা একটু বাংলাতেও রাখার চেষ্টা করব, যেহেতু আমাদের a lot of viewer বাঙালি, কিন্তু সমস্যা হয় জানার সময় বাংলা ইংলিশ মিলিয়ে, সুতরাং একটু যদি আমাদের মানে বেনিফিটগুলো বলেন, তাহলে অনেক সময় হয়তো আমাদের ভিউয়ার্সরা চিন্তা করবেন যে yes, I bring something for the community. So what are those benefits? The benefits, I think, যেটা বললেন যে আমি আসলে এখানে বিভিন্ন কমিউনিটিতে আমাদের নেটওয়ার্কিং হিসাবে অথবা বিভিন্ন ওয়ার্কশপ or just in terms of meeting different communities হয়, যেটা হয় I think there are a few elements to this. একটা হলো যে as an individual, as a woman, আপনার কি as an entrepreneur দেওয়ার আছে, so সেটা হলো one to yourself, and another one to your family, and another one to the wider society. So এখন সেটা আপনি কি দেন, কেউ হয়তো এডুকেশন দিতে পারে, কেউ বিজনেস কোনো প্রোডাক্ট দিতে পারে, কেউ সার্ভিস দিতে পারে. So I think if you see it on that level. The other level is if it's a business or if you're in the creative. আমি নিজেও কিন্তু ক্রিয়েটিভ ইস্যুতে, আমার প্রোডাকশন কোম্পানি where I produce TV programs. So it's sort of detail sort of planning and বিভিন্ন ধরনের লোকের সাথে বিভিন্ন টাইপের, এই দেশেও দেশের বাইরেও একটা নেটওয়ার্ক রাখতে হয়, ইন্টারাকশন করতে হয়. সো সেটা হলো যদি আমি কোনো প্রোডাক্ট বেস চাই, তাহলে আমার প্রোডাক্টটা কি, ইজ ইট টেকনোলজি or is it improving someone else's life or improving a community's life or is it resource sharing, না এটা কিছু শিখবে. যেমন আমি মনে করি আমার প্রোগ্রাম থেকে যখন ডেলিভার হয় প্রোগ্রামটা, আমার কাছে মনে হয় যে এই প্রোগ্রামটা দেখে আমাদের এখন জেনারেশনটা much more motivated হবে to become more connected with their culture, community এবং তাদের হেরিটেজ এইসব নিয়ে. সো এই জিনিসটা ওয়াইডার, ইট ক্যান বি লোকাল, ইট ক্যান বি রিজনাল, ইট ক্যান বি ন্যাশনাল, ইট ক্যান বি গ্লোবাল. স্পেশালি ইন টুডেজ ওয়ার্ল্ড আই থিঙ্ক অনেকটা ইম্প্যাক্ট, ইটস হাউ মাচ ইম্প্যাক্ট ইট হ্যাজ. ইম্প্যাক্টটা গ্লোবালও হতে পারে ডিপেন্ডিং আপনার প্ল্যান কি, আপনার ইচ্ছা কি, কতটুকু এটাকে
widely share করতে চান। সো সেটা এলিমেন্টস অ্যান্ড ইন টার্মস অফ আই থিঙ্ক দ্য বেনিফিটস যেটা একটা হলো যে ফ্লেক্সিবিলিটি। আপনি যদি 9 to 5 জব করেন দেন ইউ ওয়ার্কিং ফর সামওয়ান, আপনার একটা কমিটমেন্ট থাকতে হবে ইন টার্মস অফ অনেস্টিজ, আপনি টাইম মতো যাবেন ফিরবেন, কাজগুলো ডেলিভার করতে হবে। সেটা অ্যাজ অ্যান এন্টারপ্রেনারও আপনার করতে হবে, সময় তো দিতে হবে, সময় না দিলে তো কোনো কিছু সাকসেস হবে না। বাট সেটা হলো আপনি আপনার টাইম মতো অনেকটা, সব কিছু না, আপনার যদি কারোর সাথে মিটিং থাকে, দেখা করতে হয় না, সেটা তো আপনি সবার সময়ের সাথে করতে হয়। বাট অনেক ক্ষেত্রে কাজটা আপনার নিজের টাইম মতো আপনি চাইলে বাসায়ও করতে পারেন, অফিস থাকলে অফিসেও করতে পারেন, ইউ ক্যান ডু দ্যাট। আপনার বাচ্চাদেরকে স্কুলে দেওয়ার পরেও আপনার কোনো রেস্ট্রিকশন নাই যে আমার 9 o'clock অফিসটা গিয়ে ধরতে হবে। আপনি আপনার মানে কাজের ভিতরে যে টাইমটা সেট করতে পারেন, সেটা একটা বেনিফিট। আরেকটা বেনিফিট হলো যে অনেক ধরনের ডাইনামিক মানে ডাইভার্সিটি আপনি দিতে পারেন, সেটা আপনার কাজে হোক, আপনার কমিউনিটিতে হোক। আপনি বিকজ ইফ ইউ সি ম্যান এন্টারপ্রেনার্স, উমেন এন্টারপ্রেনার্স, চাইল্ড এন্টারপ্রেনার্স, ইউথ এন্টারপ্রেনার্স, যত বেশি ডাইভার্সিটি থাকবে তত আইডিয়াগুলো ডাইভার্স হবে, তত নতুন সলিউশনগুলো বের হয়ে আসবে। সো আই থিঙ্ক ডাইভার্সিটি ইজ এ বিগ ইস্যু। যত টাইপের আইডিয়া শেয়ার হবে তখন ইম্প্যাক্টটাও কিন্তু ডিফারেন্ট হবে। আপনি এক ধরনের প্রোডাক্ট দিচ্ছেন অথবা একটা সার্ভিস দিচ্ছেন, আমি আর একটু ডিফারেন্ট দিব, অথবা ওয়ার্কআউট সে হয়তো আরেকটু ডিফারেন্ট। সো দ্য ডাইভার্সিটি অ্যান্ড দ্য অপশনস কিন্তু অনেক ভ্যারাইটি তখন হয়ে যায়। হ্যাঁ, অবশ্যই। Nurun, I'm going to come back to you. One thing I hear from the sisters, and especially with our community, Bengali community, or maybe from the South Asian community and people of color, people who are trying to practice Islam or wearing hijab, sometimes they find it like it's a struggle to be taken seriously. So when you are networking, sometimes some sisters have complained that people don't take them seriously as women entrepreneurs. So there is a glass ceiling, and then there is a even harder glass ceiling for Muslim women. Is that the case? What is your experience? Not necessarily. I think that is just a perception. Okay. And I think the main thing is when you set out to do something, the main important thing is not to don't let others convince you that the idea it's a bad idea. You should go with your gut instincts. Yes. And not to get distracted, because never tell yourself that you need to be the biggest brand in the whole world. You've got to start by working on what you need at the present moment. Yes. And then you need to do that tomorrow. So you set yourself a manageable goal. Yes. So for me, I didn't think that my headscarf's going to be a restriction, or it's going to be like, even when I went onto the show. For me, that was a deterrent, because I was convinced that I will be able to go to the show, or I'll be able to pursue this avenue. So I think for us, that is our own perception, and we're let down by people around us. Yeah. Who will tell us, rather than encouraging you, they'll be like, well, actually, you as a Muslim female, it's going to be hard for you to work in this environment, or it's going to be hard for you to achieve this. No, I think you should you have to really push yourself, and there's never a restriction. I mean, we're living in an age of transparency, and everything is literally, it's free and open to us. So I think it's a matter of fact of you holding yourself back. And if you want to ever achieve something, then you've got to start doing things that you've never done before. So that's what I mean by you really have to push yourself, and nothing should be a deterrent, or nothing shouldn't constrain you. So I think all of that, if you were talking to someone back in the 1970s, yes, being a female was an issue to do things. Yes, being a Muslim woman with a headscarf, being able to go to different markets, that we're able to do so. We're not in that anymore. We're starting a new century at the moment. So we're being millennials as well. It's like for us, anything is achievable. So nothing is impossible. So I think all of these barriers, we've actually smashed them. We're well above it. There's so many successful Muslim women. They're reaching out. They're going out to space. Yes. This is how much we've advanced. Yes. So all of this glass ceiling and everything, all of that has become a myth for us. Okay. Yeah, I mean, you are an inspiration to us, absolutely. I'm going to go to our guest on the set, and I'm going to come to you for the final question. I wanted to ask you about the tips and advice you would give to somebody who wants to start something new. But before the break, I'm going to come to you. I'm going to go to
Nusaiba now. Nusaiba, obviously you talked about your project that you started. Taking your experience and what you hear from other people, obviously you mixed with range of different people, different projects. কি ধরনের সমস্যা একজন যদি কেউ যদি একটা বিজনেস স্টার্ট করতে চায়, if somebody wants to start a business, what are the problems they usually face? Could it be like capital, whether they have capital, whether do they have knowledge? So can you give us some examples? I think so. Some of the problems you may face, I think first and foremost starts with yourself. Okay. So you know, to be an entrepreneur or to work for yourself, you need a lot of motivation and you need that momentum. Yes. And you know, there's different stages of momentum, and the first stage is the biggest hurdle, which is the creating momentum. Okay. You know, just putting the idea together, constantly believe in yourself, and even if it doesn't meet, say, your the capital, you know that it's a good idea, and your research says it's a good idea, and just, you know, working months and months to just you know, come across that first creating momentum. Yes. If you can do that, Yeah. then you're in that. You've already advanced a step, right? So I think the first hurdle is yourself. I totally agree. And I think everyone would agree that, you know, working for yourself, like, you know, you mentioned that it's flexible, so you don't have any limited time or 9 to 5, or there's nobody above you telling you what time that you should, you know, kind of wake up or go to bed. So it could be that you're not sleeping for days. It could be that you are sleeping for days. So I think it's really important to work out the balance first and foremost. Make yourself a schedule. Be very disciplined. Work on your health. Work on your well-being in that process. Don't kind of lose yourself. Yes. And who you are and personality and what the initial aim was. Don't lose that. Once you come across all of those hurdles, then it's, I think, the next stage is people around you. Okay. We're going to talk about it after the break. Yeah. Nurun, before I go to the break, I just want to hear from you. What advice would you give to somebody who wants to start a business? I think for me, the key thing is, first of all, you always have to remember why you started. That why is your foundation. Okay. So don't worry about being successful, but work towards being significant, Okay. and the success will naturally follow. Okay. So that for me is, you know, is a major thing. Is you always have to have the why. Why am I doing this? Why am I working, you know, night and day? So that why has to be the foundation of anything that you do. And like drive and passion, like, you know, if you have a dream, you know, the only thing to make it into reality is that passion. Yeah. So for me, it's like no matter what you do, you just have to start somewhere and just keep on moving. Yeah. Just as long as you're moving, inshallah, the success will always follow. Okay. Thank you so much, Nurun. We hope to have you again in our show. Thank you so much for coming in as a guest, as a phone guest. Viewers, থ্যাংক ইউ ভিউয়ার্স, নুরুন যেটা বললেন যে ড্রাইভ এবং প্যাশন, একটা বিজনেস বা একটা কোনো কিছু স্বপ্ন বাস্তবায়নের আগে যেটা দরকার সেটা হচ্ছে কি ড্রাইভ অ্যান্ড প্যাশন। এই দুটো জিনিস যদি আমাদের মধ্যে থাকে অ্যাটলিস্ট সেটা স্টার্ট, সেটা নুসাইবা বলেছেন। Don't worry about, like our guest Nurun said, don't worry about the success, being successful at the first instance. Maybe we need to think about you know, the significance. Why do we want to do this? What impact is going to make? What is my drive and passion? এগুলো বিষয় নিয়ে চিন্তা করে এরপর আমরা শুরু করলাম। তো আমরা শুরু করেছি, আমরা আবার কথা বলবো ব্রেকের পর ফেরত আসছি। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি উইমেন টুডে অনুষ্ঠানে। আমরা এ পর্বে আলোচনা করছিলাম নারী উদ্যোক্তা বা এন্টারপ্রেনারশিপ, এই শব্দটা নিয়ে, এই কাজকর্ম নিয়ে। আমাদের সাথে যারা গেস্ট আছেন তারা স্ব অবস্থানে এবং তারা অনেক কিছু অ্যাকমপ্লিশ করেছেন আমি বলবো, এবং সেই অ্যাকমপ্লিশমেন্ট করতে গিয়ে হয়তো অনেক সময় দেখা গেছে যে লাইফে অনেক কিছু তাদেরকে ফেইলিয়ার হিসেবে হয়তো তাদের অ্যাপ্রোচ করতে হয়েছে, কিন্তু সেগুলো থেকে তারা অনেক কিছু শিখেছেন, সেগুলো এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে। আজকে সেই বিষয়গুলো নিয়ে তারা আলোচনা করবেন, সেই সাথে আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করবেন যে তাদের যে এক্সপিরিয়েন্সগুলো হয়েছে এবং এই বিষয়টা নিয়ে এক্সপ্লোর করবার চেষ্টা করছি আমরা।
তো আমাদের গেস্ট যারা আছেন, দিলারা খান, ফাউন্ডার অ্যান্ড প্রেসিডেন্ট অফ ব্রিটিশ বাংলাদেশ চেম্বার অফ উইমেন এন্টারপ্রেনার্স। তো স্বাভাবিকভাবেই আপনি অনেক নারীদের নিয়ে কাজ করেন, ব্রিটিশ বাংলাদেশি নারীদের নিয়ে কাজ করেন এবং আপনার অনেক এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে। আমরা আরেকটু শুনতে চেষ্টা করব এই সেগমেন্টে যে নারীরা সাধারণত কী ধরনের চ্যালেঞ্জগুলো ফেস করে। We also have Nusaiba Muhammad Timol. Nusaiba is a founder and director of Wow Creative Arts. She is very passionate about what she do, but she's not only kept it to her passion, এটা professional life নিয়ে এসেছেন এবং অনেক success. Alhamdulillah. আমাদের সাথে ছিলেন Nurun Ahmed. Nurun Ahmed was a candidate of the apprentice in BBC. So we heard a lot of their experiences in this sector. ব্রেকের আগে আমরা কথা বলছিলাম যে what are the challenges women face. So we started off. Do you want to carry on with some of the challenges অথবা প্রতিবন্ধকতা বা বাধা যে মহিলারা ফেস করেন সেগুলো নিয়ে একটু কথাবার্তা বলি আমরা? I think yes. So as I was saying earlier about the challenge being yourself first, and once you've passed all the hurdles that you yourself have, and the self-doubt, when you've come across the self-doubt, then I was going into the society. So firstly for a lot of people would say, personally I haven't experienced it, but people around me constantly say they have a hard time to believe that they will be accepted, being a female firstly, being a Muslim, and just being in that workforce and just feeling like the idea is good enough, and again that goes back to self-doubt. So people I think will constantly try and pull you back and question your ideas or question where this may lead you, especially coming from a creative background. I think creatives, we're very, very, very perfectionists, and until something is perfect we don't tend to leap forward for it, and people around us are quite critical. But I think, like I said again, gut feeling and instinct, and if there is a niche and if there is a need in our society for something, somebody has to take the lead. And that's for me that's where I came in, and I saw that in our community, especially in the Muslim community, we needed to insert more creative skills, and there's performing arts schools, and they learn things at school, however we don't teach them about who they are. You touch base on culture, heritage, religion, and explore the creative skills along that. So with Wow Creative Arts, that's what I thought was needed for the community, and the community was hungry for, where we're teaching those creative skills in arts, drama, singing. But they're exploring the Quranic themes, so Quranic stories and Islamic history. So they don't have to compromise on who they are, or be in a environment that's not safe for them. So, and they feel confident, and once they feel self-confident, and then they can take on any challenges in the society. আমাদের ফেরত আসছি with what Nusaiba has said. আমরা অনেক সময় মনে করি যে আমাদের কাছে কতটা পুঁজি আছে বা আমরা কতটুকু সুযোগ সুবিধা আমাদের আশেপাশে আছে, তার থেকে বড় মূলধন যেটাকে বলা হয়, ক্যাপিটাল বলা হয়, সেটা আসলে আমাদের নিজের ইচ্ছা, কতটুকু করতে চাই, আমাদের যে নিজের প্যাশন এবং ড্রাইভ যে কথাটা নুরুন বলেছিলেন। তো এইটাই হচ্ছে কি আমাদের কিন্তু মূলধন, এবং এটা কিন্তু বারবার উঠে আসছে যে আমাদের কমিউনিটির মধ্যে, স্পেশালি হয়তো মুসলিম বাঙালি কমিউনিটির মধ্যে হয়তো একটা ধারণা আছে যে আমি হয়তো পারবো না, আমি কি পারবো না, একটা সেলফ ডাউট, always we are doubting ourselves, and being women a lot of time, that where is the capital? Of course you need money to start a business, not always. I think some businesses you can provide the services, but a lot of time you probably need that capital. কিন্তু সেই পয়সাটা কোত্থেকে আসবে? আমি যদি ফেইলিয়ার হই তাহলে আমার সব কিছু গেল, আমাকে সবাই কিভাবে অ্যাকসেপ্ট করবে? আমরা we will talk about the failure. আপনি যদি বলেন কি কি সমস্যা বা প্রতিবন্ধকতা আমাদের কমিউনিটির মেয়েরা ফেস করে? The big challenges, বাংলা, the big challenges যেগুলা
সবগুলো আমরা এন্টারপ্রেনার দিকে এগিয়ে যারা যাই সবার ক্ষেত্রেই কম বেশ হয় ইজ দ্যাট ক্যাপিটাল তো লাগবে বাট ক্যাপিটালটা শুরু না, শুরু হলো আপনার আইডিয়া এবং ডেস্টিনেশন, আপনি এই জিনিসটাকে আপনার ড্রিম বাস্তবায়ন করা থেকে আসলে শুরু হয়। তো সেটা স্বপ্ন দেখে কথা বলতে লাগে, বিশ্বাসটা পয়সা, এখন পয়সা লাগবেই অবশ্যই, কোনো নির্ভর করে প্রত্যেকটা জিনিসে কিন্তু আপনার রিস্ক এলিমেন্ট আছে। তো অ্যাজ এন এন্টারপ্রেনারের রিস্ক নিতে হয়, সেটা দিক দিকে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় আপনার আশেপাশে আছে তারা অনেকেই হয়তো আপনাকে ক্রিটিসাইজ করবে অথবা অনেকে আপনার যে কনসেপ্ট অথবা যে ড্রিম যেটা সেটা বোঝার তাদের পক্ষে কঠিন, তারা মনে করবে তুমি একটা ভালো জায়গা থেকে কেন এই কঠিন পরিস্থিতিতে পড়ছো অথবা নিজেকে ফেলছো। সো ক্যাপিটালটা মূল না, মূল হয়েছে যে হাউ আপনার ডিটারমিনেশনটা কি এবং এটার প্ল্যানিং স্টেজটা কি এবং এটা হোয়াট লেভেল, যেটা নুরুনও বলেছেন এবং প্রত্যেক এন্টারপ্রেনার বলবে যে কোনো বিজনেস আপনি দেখেন ওয়ার্ল্ডের বড় বড় বিজনেস যেগুলো সেগুলো কিন্তু ছোট থেকে শুরু হয়েছে। সো আই থিঙ্ক মেইন নিজের ভিতরে এটা অ্যাকসেপ্ট করা অথবা এই আইডিয়াতে মুভ করা যে ছোট থেকে শুরু করি আমি, তো ছোট থেকে শুরু করে করে এটাকে বড় করি এবং ছোট জিনিস শুরু করতে কিন্তু খুব একটা না পয়সা লাগে না, এটা হ্যাঁ তখন আমাদের এখন যেটা দেখা যায় বেশি ক্ষেত্রে আমরা যারা স্পেশালি ইয়াং এন্টারপ্রেনার যাদের সাথে কথা বলি ওর ইভেন মানে নট সো ইয়াং, দেখা যায় কি সবার যে এক্সপেকটেশন যেটা যে আমি আজকে একটা কিছু করে সেটা রাতারাতি উইদিন 2 মাস 3 মাসের ভিতরে এটা অনেক বড় হয়ে যাবে, দ্যাটস নট, এটা সব সময় সম্ভব না। সাম কিছু ক্ষেত্রে হয়তো ভেরি বাট ইজ ভেরি রেয়ার। আমরা আসি, আমাদের সাথে একজন কলার আছেন। কলার, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি আপু, আপনার এন্টারপ্রেনারশিপ নিয়ে কোনো ভাবনা থাকলে আপনি আমাদের সাথে শেয়ার করতে পারেন। আমার সাথে কথা বলছেন? জি জি, আপনার সাথে কথা বলছিলাম। জি, আমি জিনাত বলছি, তোমার টিচার। Oh yes, Zinat is Miss Zinat is our Nisaiba's beloved mother. আপনি নিজেও তো একজন এন্টারপ্রেনার। না, আমার কাছে ভালো লাগছে তোমার প্রোগ্রাম দেখতে, ভাবলাম যে আমি একটু শেয়ার করি। জি অবশ্যই। তুমি যে কথা বলছিলে প্রতিবন্ধকতা, ওইটার উপর কিছু বলতে চাই আর কি। জি অবশ্যই। সেটা হচ্ছে যে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে আমাদের পরিবার। আচ্ছা, আমরা যারা মেয়েরা কাজ করি বা এন্টারপ্রেনার, আমাদের হচ্ছে যে এক্সপেকটেশন আমাদের ফ্যামিলির অনেক বেশি থাকে যে বাইরে কাজ করলে ঘরটা কিভাবে সামলাবে। আমার কাছে মনে হয় যদি মেয়েরা এত স্মার্ট হয় ইনশাল্লাহ যে দুইটাই সামলাতে পারে ঠিক মতন, তাহলে পরিবারের কোনো অবজেকশন এখানে থাকবে না। অর্থাৎ যদি আমরা বাইরে যারা নাকি আমরা মায়েরা কাজ করি, বাইরে থেকে কাজ করে এসে ঘরেও যদি আমরা মানে রাগ দেখাই যে আমি কিছু করতে পারছি না, রান্না করবো না, বা আমি ফ্যামিলিকে লুক আফটার করতে পারি, ন্যাচারালি তখন ফ্যামিলির মধ্যে একটা আনরেস্ট তৈরি হয়। তো এই দুইটা যদি আমরা সামলিয়ে কাজ করতে পারি তাহলে পরিবারেরও সাপোর্ট পাওয়া যায়। আবার অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের অনেকের হাজবেন্ডরা খুব বেশি রিজিড মাইন্ডেড, যে তারা চায় না তাদের ওয়াইফরা কাজ করুক বা কোনো বিজনেস রান করুক। কিন্তু যদি আমরা ইসলামের দিকে তাকাই, আমাদের খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন একজন বিজনেস ওম্যান, এন্ড শি ওয়াজ আ সাকসেসফুল বিজনেস ওম্যান অ্যাজ ওয়েল। সো ইসলাম এখানে কোনো বাধা দেয়নি। যদি আমরা মানে বাউন্ডারির মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যেভাবে আমাদেরকে নিয়ম দিয়েছেন তার মধ্যে যদি আমরা করতে পারি ইনশাআল্লাহ আমরা অবশ্যই সাকসেসফুল হব। এবং আমাদের সেই দেখাতে হবে আমাদের পরিবারকে এবং সমাজকে যে হোয়াট আই এম ডুইং ইজ ফর দ্য কমিউনিটি, ফর দ্য, যে এখানে শুধু আমার নিজের কথা আমি ভাবছি না, আমাদের কমিউনিটির কথাও ভাবছি। এবং এটার এবং একজন যখন আমি মনে করি আর কি যে আমি একজন টিচার, আমি একটা স্কুল রান করছি এবং অনেক মেয়েরাই যদি এগিয়ে আসে এবং আমাদের মতন কিছু কাজ করে, যেরকম নুসাবা করছে বা না পারা যারা বলছেন, দিস ইজ রিয়েলি নাইস টু সি যে আমাদের যে এডুকেশন আমরা নিয়েছি সেটা শুধু ঘরের মধ্যেই বসে আমরা রান্না করবো, হেসেলে চুলা ঠেলবো আর বাচ্চা পালবো তাই নয়। আমরা আমাদের যে
এডুকেশনটা নিয়েছি, তোমার কথাও বলছি, তুমি যেরকম একটা টিচার, তুমি ঘরও সামলাচ্ছ, বাইরেও কাজ করছো। আমরা যে এডুকেশন নিচ্ছি যদি আমরা কাজে লাগাই আমাদের সমাজের জন্য খুবই একটা সমাজকে উন্নতির দিকে আমরা নিয়ে যেতে পারবো আর কি। অবশ্যই। থ্যাংক ইউ সো মাচ জিনাত আপা আপনার মূল্যবান কমেন্টের জন্য। আসলে একটা অ্যাঙ্গেল উঠে আসছে যে ফ্যামিলি হেল্প, ফ্যামিলি সাপোর্টটা কিন্তু অনেক বড় একটা বিষয়। তো আমি আমাদের কলারকে ধন্যবাদ জানাতে চাই যে এত বড় একটা মানে একটা পয়েন্ট আউট করবার জন্য, যে আমরা মনে করি যে আমরা প্রথম বাধা আমাদের জন্য, কিন্তু আমরা কার কথা চিন্তা করে নিজেদের সামনে বাধা আনি। এটা অনেক সময় দেখা যায় যে আমার ফ্যামিলি আসলে আমাকে সাপোর্ট করবে কিনা। আমরা ড্রিম ভাববার আগে আমরা ভাবি যে আমাদের বাচ্চা, আমি যদি এদিক দিয়ে ধাবিত হই তাহলে হয়তো আমাদের বাচ্চা সাফার করবে, আমার হয়তো ফ্যামিলি সাফার করবে। সে কারণে আমাদের ড্রিমটা অনেক সময় আমরা কি বলবো কবর দিয়ে ফেলি। তো we bury our dreams like this is not the priority. We are not the priority in our priority list. If I think there is a priority, as women, I think we're like superwomen, and you know we have a lot of resilience. Yes. Naturally, it's just you just have to kind of explore it, and females can endure a lot, you know, and I'd say we're not being biased or anything, but we're quite, you know, strong. I feel very strongly because I've got 3 children, mashallah, and 2 of them are grown up. And আমার সব সময় যখন আমি অফিসে ছিলাম অনেক জিনিসগুলো কিন্তু ডিসিপ্লিন still went beyond my sort of challenge যেটা, but যখন আমি অফিস ছেড়ে when I became an entrepreneur, তখন আমার কাছে অনেকটা গিল্টি আমার ভিতরে চলে আসলো। গিল্টনেসটা কেন, যে এটা আসে কেন নিজের থেকে আসে না, কিন্তু এটা আশেপাশে অথবা আপনার ফ্যামিলি, এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি হয়তো একটা কমেন্ট করলো, অথবা আপনার বাচ্চাদের, বিকজ অনেক সময় লাইক হিয়ার আই এম নাও হিয়ার। তো নর্মালি তো আমি অফিসে থাকলে আমি 9টায় 10টায় বাইরে থাকতাম না, আমি বাসায় থাকতাম। সো এই যে খাবার, যেমন এখানে আসার আগে ইউ হ্যাভ টু ওয়ার্ক 10 স্পেস, মানে আরো ফাস্টে চলতে হয় আপনার if you're an entrepreneur, because you have to maintain your house, you have to maintain your family, as well as আপনার বিজনেস অথবা আপনার যেই ড্রিম যেটা সেটাকে সেট আপ করার জন্য। সো বাট গিল্ট অ্যাজ এ মাদার আই থিঙ্ক ন্যাচারালি আসে। ইফ ইউর এ মাদার দেন ইউ থিঙ্ক এটা পাশাপাশি কি আমি আমার বাচ্চাদেরকে নিগলেক্ট করছি। তো একবার মনে হয় হ্যাঁ করছি, আরেকবার মনে হয় না করছি না। অ্যান্ড আই এম এ স্ট্রং বিলিভার দ্যাট ইউ হ্যাভ টু বি হ্যাপি ইয়োরসেলফ, তখন আপনি আশেপাশে সবাইকে আপনি আপনার কাছ থেকে অফ করতে পারেন। ইফ ইউ আর নট হ্যাপি ইয়োরসেলফ তখন কিন্তু আপনার দেওয়ার মতো কিছু নাই, বিকজ ইউ আর মিজারেবল। অ্যান্ড আই অলসো বিলিভ, আই থিঙ্ক আমি এক জায়গায় শুনেছিলাম একটা সেমিনার, দ্যাট অ্যাকচুয়ালি আমরা অ্যাজ এ মাম স্পেশালি আমরা বিলিভ করি আমার বাচ্চাকে আমি সব কিছু দিব, আমি সব কিছু করব, আমি সবচেয়ে ভালো করতে পারবো। সেটা ডেফিনেটলি ইজ ট্রু, বাট আই থিঙ্ক ইট অলসো হেল্পস ইফ ইউ টেক হেল্প আপনার আম্মার কাছ থেকে, আপনার ভাই বোনদের কাছ থেকে, অথবা ফুপু, মানে যারা বাচ্চাদের রিলেটিভ, বাবা মা মিলে সবাই সবাই দরকার। যেমন আমার কাছ থেকে যে স্নেহটা পাবে তার খালার কাছ থেকে কিন্তু অন্য টাইপের জিনিসটা পাবে, নানার কাছ থেকে অন্য জিনিস পাবে, বাবার কাছ থেকে অন্য। সো আমার কাছে মনে হয় সবাই একটু একটু করে ফ্যামিলির কাছ থেকে সবাই একটু যদি ইনপুট থাকে বাচ্চার কাছে, তখন দ্য বাচ্চা ইজ মাচ মোর রিচ এজ ওয়েল, আর আপনিও মোর হ্যাপি ইন দ্য সেন্স দ্যাট আমার ড্রিমটাও আমি করতে পারছি, পাশাপাশি আমার বাচ্চাকেও ফিল করছি। বিকজ আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু বি when I'm 60, 70, you know, আপনি যখন আরো বয়স হইলো, বাচ্চার লাইফ নিয়ে অনেক ডেভেলপড, অথবা তখন ইউ শুডন্ট বি অ্যাজ এ উম্যান ও অ্যাজ এ প্যারেন্ট সিটিং ব্যাক এন্ড থিঙ্কিং এই বাচ্চাটার জন্য আমার স্বপ্নটা আমি ফুলফিল করতে পারিনি, আমি এত বেশি স্যাক্রিফাইস করেছি, আমি করতে পারিনি। সো আমার কথা, স্যাক্রিফাইস তো কম বেশ করতেই হয় when you have children or when you're giving time to somebody else other than yourself, but I think পাশাপাশি you should also কিছু লোক তো তাহলে বলবে যে আপনার বাচ্চারাই হচ্ছে কি আপনার ইনভেস্টমেন্ট। I think I wanted to touch base. Definitely. I think it's nice to have like two different perspectives, like you saying from children's perspective, and I'm 26, I haven't got children yet, but I was saying like in terms of what my mom said on the phone. Your mom is my children's teacher, Arabic teacher. Really? She's everybody's teacher. I swear. She's everywhere. Everyone I meet, she's everyone's teacher. But thank you. And like I was saying, I think it's family is really important. Like you said, you know, everyone should have a role. I think early on, like my mom's always encouraged me to, you know, go out there and chase the dream.
but in terms of the input from family is so important. And I think a lot of young people struggle in sharing these moments with their parents or their elders. They kind of are afraid to speak on what they believe in, and then they can't take that forward. And I think to parents out there, it's really important to just be realistic. Of course, not every idea is a great idea. I'm not saying that. You know, after research and just helping and researching alongside, you know, your child, it's really important. And I've been so fortunate enough to get the support from an early stage from my parents. But then once I got married and I opened Wow Creative Arts not long ago, it was just 6 months ago. I mean, starting from coming to the school. My mother-in-law also is a teacher, and you know she'll come straight from her school to my school to help, or in terms of, you know, my father-in-law and my brother-in-law, everyone is, you know, involved in the early stages, and it's so important. Like otherwise, they're all involved in this, and without everybody, I wouldn't be able to succeed so much. And it's really important to have that support. And like even cooking, you know, for me, like you said, you're the mother, but for me, being a say daughter-in-law, we have a lot of pressures. You know, a lot of daughter-in-laws have pressure to do certain things. But it's really unfair to expect them to do everything in the household, but also develop a but I think Nusayba, business, it works both ways, doesn't it? If you, like you as a new member of the family, or as a daughter-in-law, or as a wife, you're sharing those dreams and ideas with your family. Look, আমার কাছে একটা বিরাট একটা idea আছে, একটু শুনো, আমাকে একটা feedback দাও। তো তারাও মনে করবে যে you know, she is asking for our input. তো তারাও নিজেদের একটা মনে করবে সে যখন একটা কাজে যাচ্ছে। আর আমার মনে হয় এখন কিছুটা সে ধরনের আইডিয়াস এন্ড মেন্টালিটি চেঞ্জ হয়েছে। আগে যেরকম না, তুমি মেয়ে, তুমি কাজ করতে পারবে না, তুমি, আমার মনে হয় slowly this is changing. I think, you know, it's a two-way thing. I think if you look back, even in the 70s, 60s, womenরা কিন্তু কাজ করে গিয়েছে, different type. আপনি যদি if you look into Bangladesh perspective, ধরেন womenরা যারা ভিলেজে, তারা কিন্তু ফিল্ডে কাজ করে। Into Africa, people harvest. So different region a different type of যুগ ধরে যখন থেকে human being মানে took birth, তখন থেকে কিন্তু both men and women are working in different. Over the years, dynamic মানে position আস্তে আস্তে কিন্তু জিনিসগুলো চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে, and there came an element যেটা কিছু সময় দেখা গেল যে স্পেশালি আমি আমাদের কমিউনিটির, যেটা সব কমিউনিটিগুলো না, যে এই জিনিসগুলো মাছ মোর কনজারভেটিভ হয়ে আসলো। বা তারপরেও কিন্তু আপনি দেখেন যে ইন দ্য 80s, ইফ ইউ লুক অ্যাট, আপনি 80s এ যদি এই দেশে দেখেন, ঘরে ঘরে they were entrepreneur women. Womenরা কিন্তু বাসায় মেশিনে সেলাই করেছেন। তো they earned money, they did something extra beyond তাদের রিমিটের বাইরে, they didn't have to do it. ওনারা করেছেন যে আমার বাসায় আরেকটু পয়সা আসবে, আমার সেই মানিটা কিন্তু family use করবে, সবার জন্য benefit. I think now you have to be like both the husband and the wife have to kind of earn equally to live this kind of fast-paced life that we're in. It's also unfair on just one person take on the full pressure. I know Islamically the husband is meant to be the breadwinner, but if you have aspirations and if you want to live the life that, you know, we're living, I think both people have to have. I think if there is a communication, there is a sacrifice and compromise mentality, then it can work. Like, you know, if she has children, then maybe not full-time but part-time, but it depends on the individual cases. Communicationটা ভালো থাকলে তখন এটা কিন্তু কম্প্রোমাইজ মনে হবে না, এটা একটা ভালো ফ্লোতে চলে আসবে, যে সবাই যদি একটু একটু হেল্প করে। অলসো ইওর চিলড্রেন, বাচ্চারাও তখন কিন্তু বুঝবে যে my mom needs to do that, অথবা my older sister, if you know, if you have siblings, they need to do that. So সবাইকে, when you start sharing your challenges with them, they understand. And it's about, I think, entrepreneur কিন্তু খুব ভালো একজন লিডার হওয়া দরকার, because what you need is, আপনি একা পারবেন না, কোনো কিছুই জয় করতে পারবেন না একা, so you need people around you, whether it's friend, family, communityর bigger community people, সবাই কিন্তু মিলে জিনিসটা আপনার হেল্প করতে পারবে। সবাই যদি একটু একটু হেল্প করে, if there are people who also believe in you, তখন you can go further. As well. Nusayba, I know that you are very much active in the social media as well. এখন তো একটা সময় যখন
মিডিয়ার মাধ্যমে অনেকেই অনেক কিছু করতে পারছে, অনেক তাদের মানে মেসেজটা অনেক জায়গায় পৌঁছে যাচ্ছে, তাদের পণ্যটা পৌঁছে যাচ্ছে, তাদের সার্ভিসটা পৌঁছে যাচ্ছে। তো হাউ ক্যান উই, if we talk about the social media, this is something that women can utilize. So sometimes probably in the past যে বাইরে যাওয়া, যে একটা moving about was difficult for women. This is not the case anymore. Yeah. I think social media can be a very really good and bad. There's good and bad in it. But like you said, it's women I've seen so many businesses flourishing on social media, you know, starting from like cake businesses or decor or anything, you know, hampers, and women are actively doing a lot of things in their home and just posting pictures. I think that's incredible to do that. If you can, you know, be with your kids, or you can balance out two different things and do that. And with my social media, I mean, I didn't start from social media, but I do kind of show my journey on social media. So if anyone out there wants to see it, it's Wow Creative Arts or I'm Endora, and it's really important to communicate with people what you're doing and encourage them and motivate them. So I hope I am doing that, and I would encourage everyone to kind of get on social media too. No, definitely. I mean, these and these are the tools that are available to us. So আমরা কেন করব না, এবং এর মাধ্যমে তো অনেক কিছু মানুষের প্রচার প্রসার যেগুলো হচ্ছে তার don't heavily rely on it. Don't heavily rely on it. I think people kind of get too drawn into social media, but for me, I always think, what if tomorrow Instagram like just collapsed and you didn't have anything? So it's really important, as well as social media, to kind of go out there, network, create real relationships that will forever, you know, be there, even without social media or even without those things. So keep both of them going. Okay, I'm going to come back to this point if we do have time. সব শেষে আমরা একটা যদি মানে to draw the, what are the tips or advice would you give to women who are in the entrepreneurship? কেউ যদি এন্টারপ্রেনারশিপ এক্সপ্লোর করতে চায়, অথবা তার খুবই ইচ্ছে মনে যে আসলে আমি একটু দেখবো, নিজে কিছু একটা করি, সো আই থিঙ্ক টিপসটা হলো যে ইটস ইউর ড্রিম, আপনি ট্রাই করেন, কতটুকু সাকসেস হবে অনলি ইউ ডোন্ট নো দ্যাট ওয়ান্স ইউ স্টার্টেড। অ্যান্ড আমার কাছে মনে হয় এন্টারপ্রেনারশিপের যদি ইচ্ছে থাকে, যেটা আপনার ইসে করতে হবে, যেটা আপনার মেনে নিতে হবে, যে আপনি বারবার ফেল করবেন, এটা একবারে কিন্তু হবে না, হতেও পারে, বাট আপনার এটা মেনে নিতে হবে যে আমি অনেকবার ফেল করব, এবং ওই ফেলিয়ার থেকে আপনি যে জিনিসটা শিখবেন সেটাই আপনাকে সাকসেসের দিকে নিয়ে যাবে। সো দ্যাটস দ্য মেইন ইস্যু। অ্যান্ড যে আপনি একটা টিম বিল্ড করেন, সেটা আপনার আশেপাশে যারা পিপল এই যে আপনাকে হেল্প করতে পারে, যে এক্সপেরিয়েন্স আছে, তাদেরকে টিম বিল্ডিংটা খুবই দরকার। লাস্ট ওয়ার্ড ফ্রম ইউ। Tips? Yes. I think I'd say the same thing about for me, team. The team. I mean, I've been blessed with Wow Creative Arts. You know, I've got an incredible drama teacher, incredible singing teacher, and art. And because it's a new concept and there is no inspiration out there, so I'm creating the syllabus myself, the scheme of work. So I need, you know, creative minds who have that same drive, who understand your passion. So I think it's really important to have like a selective people in your team that understand and have the same vision, so you're at the same pace. You are doing what you whatever succeed. I think that's number one, I'd say. And it's really hard to find people that are perfect to fit in your team, but just keep meeting people, and just, I think another tip I would say is, I'm still working on it, is make a schedule for yourself, and do a lot of research. And like I don't believe every idea is a great idea, but just keep at it, and you know, if you feel failure, be patient. I think like I said, we're in a fast-paced world where everyone wants to do the now and wants to succeed now. But if you have patience, everything will be more fruitful, and you'll have a lot more pleasure from it, and it will be a long-lasting thing. আমরা thank you so much to our guest for coming to our show. আমরা সময় একদম শেষ, কিন্তু দু একটা কথা নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছিলাম, যেটা যে ফেলিয়ার জিনিসটা, আমরা যদি কখনো ফেলিয়ার হই তাহলে কিন্তু আমরা যেন মানে বন্ধ হয়ে না যাই, কারণ
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার উপর আমরা তাওয়াক্কুল রেখে আমরা যেন আমরা রিজিকটাকে বুঝবার চেষ্টা করি যে রিজিক ইজ ফ্রম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের জন্য রিজিক নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, কিন্তু সেই সাথে বলেছেন যে আমরা চেষ্টা করি, আমরা আমাদের চেষ্টা চালিয়ে যাব, আমরা মার্কেট রিসার্চ করব, আমরা দেখব যে আমাদের আইডিয়াটা ইজ ইট আ গুড আইডিয়া অর ইজ ইট আ ব্যাড আইডিয়া, ইজ ইট মানে এটাকে সাস্টেইন করবে নাকি করবে না। আমরা এ ধরনের রিসার্চ করব, কথা বলবো, আমরা বিভিন্ন দিক থেকে আমরা খেয়াল করব যে আমাদের আইডিয়াটা কিভাবে আমরা প্রমোট করতে পারি, আমরা অ্যাডভাইস নেওয়ার চেষ্টা করব। কিন্তু অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আমরা যদি কোনো বাধার সম্মুখীন হই, সুবহানাল্লাহ ইজ ফ্রম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা, তো আমরা কিভাবে রিজিকটাকে আমরা ভিউ করি বা দেখি, এটার উপরে আমাদের একটু মানে মনোযোগ দেওয়া লাগবে ইনশাআল্লাহ। একজন সফল নারী উদ্যোক্তার উপলব্ধি দিয়ে আমি শেষ করছি, যেটা নুসাইবাও মেনশন করেছিলেন, যে অনেকেই হয়তো এই কথা থেকে আশা করি যে প্রেরণা পাবেন। ব্যবসার বিনিয়োগ হলো সম্পর্ক তৈরিতে বিনিয়োগ, কেননা পণ্যই কেনে না, একই সঙ্গে তার সঙ্গে জুড়ে থাকা ব্যক্তি সত্তার নির্যাস এবং মূল্যবোধ গ্রহণ করে, গুরুত্ব দেয় পণ্যের আড়ালে থাকা অভিপ্রায়কে। সুতরাং আমরা শুধু যে প্রোডাক্ট বা পণ্য বা সার্ভিস এটাই শুধু আমরা দেখলাম না, কিন্তু যার সাথে আমরা ডিলিংস করছি সে মানুষটাও কিন্তু ইম্পর্ট্যান্ট। সুতরাং আমরা যখন একটা সার্ভিস দেওয়ার চেষ্টা করব, উই ওয়ান্ট টু ক্রিয়েট দ্যাট রিলেশনশিপ উইথ আওয়ার পিপল, উইথ আওয়ার কাস্টমার্স, উইথ আওয়ার কমিউনিটি। সো দিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। তো আমাদের নিজেদের সাথেও নিজেদের মধ্যেও কিন্তু ইনভেস্ট করতে হবে। তো আমরা আশা করি আগামী পর্বে এই বিষয়গুলো নিয়ে আরও আলোচনা করার চেষ্টা করব। আজকে এ পর্যন্তই। আসসালামু আলাইকুম।